So we were saying that in order to find the shear stress, okay, we should calculate the gradient of velocity. So the velocity is varying in radial direction. So I should do delta V over delta R. Okay. Here I will take the absolute value because I want to find the absolute value of the shear. Okay. So I will just say that tau is equal to mu times del V by del R. Okay. And if you want, since I am considering just the absolute value, I will consider then it's mu times the variation of velocity is V inner minus V outer. V outer is 0. So it's V inner minus V outer, which is 0, over the clearance, which is the difference in distance between them. So here it's over the clearance. Okay. In this way, I can calculate the value of the shear stress. Okay. And the shear stress is applied on which area? The oil is resisting rotation, and it's acting on which area? On the peripheral area of the cylinder. How can I calculate the total peripheral area of the cylinder? What should I do? Exactly. I should do 2 pi r times L. Okay, and I will take the inner radius. Why I will take the inner radius? Because the shear is acting to oppose the rotation of the inner shaft. Okay, so I will take here, this is Ri. Okay, when I do 2 pi Ri, I will get the perimeter of my internal shaft. Okay, and once I get the perimeter, I can multiply by the length in order to find the total area of contact between oil and my shaft. Okay, so contact area between oil and shaft is equal to 2 pi r inner times L. Okay, and once I find this area, then I can say that the total force of resistance, okay, of oil is equal to the shear stress times area. Okay, and once I get F, to calculate the torque, I say that the torque is simply the value of the resisting force times the inner radius. Okay, so this is the different steps of the solution. First, they got the clearance. Then, to find V linear, they multiplied omega by R. Concerning units, we have seen that V is equal to omega inner times radius times inner radius. Now for omega is given in revolution per minute. So to convert it to radian per second, okay, what should I do? First, one revolution corresponds to 360 degrees, which is 2 pi. So I multiply first by 2 pi to convert from revolution to radian. And minute is 60 seconds, so I divide by 60, then I will get my unit in radians per sec. Now, for the radius, if I multiply by the value in millimeter, which is 125 over 2, okay, then the final unit will be in millimeter per second, okay? And so just make sure to pay attention for units.
So if you keep radius in millimeter, you get V in millimeter per second, and you can then convert it. It's 2.618 meter per second. Now for the shear rate is del V by del R, an absolute value. So since you are dividing, so if you take V in millimeter per second, then take the clearance in millimeter. But if you take V in meter per second, you should take the clearance in meters in order at the end to get the value in second minus 1. And once you find the shear rate, which is del V by del R, an absolute value, you can calculate the shear rate by, the shear stress by doing the shear rate times the viscosity, because tau is viscosity times shear rate. So we can get then the shear stress. The shear stress unit is Newton per unit area. If you kept the value of here, when you multiply the viscosity, which is in Pascal per second, you multiply it by the shear rate, which is second one, you get your unit in Pascal. Pascal is in Newton per meter square. Okay. So here you can convert it back to millimeter square if you want, but here you should pay attention for this. Here it's wrong what they wrote. It's Newton per meter square, because one you have Pascal is the SI unit is Newton per meter square. So if you use the viscosity in Pascal second and shear rate in second minus 1, you will get your tau in Pascal, and Pascal in is Newton per meter square. Now you can convert it to millimeter square if you want. Okay, and then to find the total force, you multiply the shear by the area. So if you have the shear in Newton per meter square, use the area in a meter square. In case you have it in a millimeter square, in Newton per millimeter square, then you multiply by area equal to in millimeter square. So here, this is wrong. This is Newton per meter square because it's Pascal. And because it's in Newton per meter square, then the area should be also in meter square. This is why they multiplied here by 10 minus 6. Okay. And then you can get the force between the shaft and the bushing. And finally, for the torque, you multiply by the inner radius to get the torque. Okay. دكتور Yes. ليه ضربنا باللانكس بالاريا؟ This is wrong. هي مش اوكي بلا هن مغلطين. اوكي الاريا هي 2 باي ار. الاريا اوف كونتاكت هن لازم يجيبوا كونتاكت اريا. اوكي contact area is 2 باي r مثل ما نحن عملنا 2 باي r times m. اوكي هن مغلطين، ما اصلا فكروا فيها area مش معقول تكون ما باي دي سكوير اوفر 4 هي الكروس سكشنال اريا، برجع اذا بضربها باللانكس بتطلع لي الفوليوم. Okay, so what I did is wrong. It's 2 pi r l. This will give you the contact area, and you convert it to meter square because tau is in Pascal. Okay. بس انه كمان كيف جبناها انه يعني الكونتاكت اريا شو قصدهم فيها؟ اوكي شو قصدنا بالكونتاكت اريا؟ نحن شو عندنا هون؟ عندنا an internal shaft rotating in an external bushing. Okay, the oil is in between. مظبوط؟ يعني oil is here. So oil will be in contact with both, and it will resist the rotation of the inner shaft. Okay, so as it is rotating, it will oppose rotation by shear, and the shear will lead to a force. يعني الفورسز هيكونوا small forces like this. Okay, if you do the summation of all forces بيطلع لنا total force. So how to get the force? We need to calculate the shear stress and multiply it by the total area of contact. What is the total area of contact between oil and the cylinder? نحن هيدي الكروس section. مظبوط؟ الكونتاكت area هي this one. Okay, 2 pi r, and then I will multiply it by the length. يعني the contact will be whatever is my cross section. I will see the same. I have the same perimeter. Okay,
يعني الاويل اذا بدك is in contact with this cylinder, the surface of this cylinder. So if you calculate the periphery of your cylinder, the total area of periphery, هي حتكون ال contact area. يعني انتم تخيلوا الاويل between two cylinders. اوكي؟ فحيكون ال area of contact هي ال periphery of the cylinder. يعني 2 pi r times its length. اوكي؟ يعني at any section هون in between، وين ما تاخدي section في عندك contact مع الاويل. Because oil is in the if you want is between the two cylinders. يعني everywhere here between the two cylinders you have oil. Okay, so oil will be in contact for the whole length with the cylinder. So to find the total area of contact, what you do is you multiply this length here by the perimeter of the inner shaft. Okay. No, it's not empty in the middle. It's a full cylinder, but it's a solid cylinder. Okay? It's a solid. هيدا solid. هيدا solid shaft. Okay? ايه البوشنج هو الامبتي. البوشنج is if you want من جوا هون ما في شيء بنحط بيناتهم، مشان هيك بنحط oil بيناتهم. Okay? So you have oil in between the two. اوكي دكتور ما كان فينا نطلع الفوليوم او شيء مثلا للي اكبر وننقصها من اللي اصغر فبيطلع اللي بينه. اذا عملنا difference in volume بيطلع لك الفوليوم in between، بس انت بدك الفوليوم of oil ولا بدك ال contact area of oil with the cylinder؟ الكونتاكت اريا يعني ما فينا نعمل اوكي. لا، لانه اذا عملت difference of volume بيطلع لك الفوليوم of oil between the two cylinders، بس انت you are interested in the contact area. مظبوط، لانه انت ال force will be developed, shear stress will be developed at the contact area between oil and the cylinder. Yes. Okay. Because this is why when you multiply the shear stress is multiplied by the contact area between the two. And the contact area هي the periphery of my cylinder. هي 2 pi r times its length. Okay. بس دكتور كنت عم تقولي لي شيء بوشنج واويل. البوشنج يعني الكليرنس، محل ما في الكليرنس لا، فاضي. البوشنج هو الاكسترنال سيلندر. انتم تخيلوا عندكم سيلندر كبير فاضي من جوا، حطيته بقلبه شافت وبيناتهم ما في شيء، فبشو بنعبي بيناتهم؟ بنحط اويل بيناتهم. اوكي، يعني البوشنج is an empty cylinder، ما في شيء بقلبه، حطينا الشافت solid shaft بقي بيناتهم void. In order to close this void we put oil in between, so oil is here. اوكي يعني هيك قصدي، مش هيدا المحل كليرنس يعني. مظبوط الاويل will take the place of the clearance. Exactly. Okay, thank you. Any other question؟ كان في حدا سألني إذا عنده question بعد الصف. Are you still here؟ دكتور أنا عندي سؤال. Yes. بس ما تشيل solution تبع ال MCQs questions؟ Yes. فيك تنزلي لنا إياهم؟ Okay. هلا if you want كمان we can do them together on Friday, or if you prefer إنه بس أبعتكم solution I can, as you like. اوكي دكتور. وبعد سؤال، الإكزام تقريبا كم problem أو كم question؟ 36 problems 36 questions problems. بعتقد 6. هلا برجع بعطيكم details مظبوط. بعتقد 6 problems 30 MCQ questions. اوكي thank you دكتور. 55 minutes. Okay. So please بدكم تكونوا يعني هو الوقت على القد. اوكي يعني بدكم تكونوا سريعين. يعني ما في لزوم انا اقول لكم انه you should study well، لانه if you rely on going back to the course material you will not have time to finish your exam. Okay, يعني the time is just enough to read the question and answer directly. Okay, so please try to study well, to not
need to go back يعني أصلا هي لازم تكون closed book بس إنه you know using online exams يعني you cannot control. But what can I tell you? إنه you will lose your time if you try to get information if you go back to the course material. يعني you will not be able to finish your exam. This is why study well to be ready to answer any questions in a very fast way. Concerning problems for chapter 6 and 7 Ralph, for chapter 6 I uploaded one document on measurements. هيدا هو المسؤولين عنه انتو for the exam. Okay, يعني you just have how to read the measurement on various scales, linear and rotational one. Okay, now for chapter 7 you are not responsible of problems because I didn't cover the part on calculation. In the recording of chapter 7 I sent you, I stopped على ال solidification of alloys. So you are responsible until here. And the second part of chapter 7 will be covered after the exam. Okay. Yes, we will go over the MCQ on Friday together. And no backtracking. No backtracking in the exam. Okay. In the exam, no backtracking. And if you don't know a question, skip it because time is just to finish. Time is just enough to finish. So concentrate well on your exam. Don't waste your time for cheating purposes. Because if you try to cheat, this will affect you on a bad way. And you will not have time to finish your exam. Okay. And for problems, I put partial grades. So don't worry about this. Just do what you know. Put even if you don't reach the final answer, I will put grades on the steps you follow. So what is more important for me than the answer is your draft. If you put a right answer on Blackboard and your draft doesn't show this, I will put 0. Okay. So the draft is more important than the final answer. So please don't copy values. I will directly know this. Yes, MCQ are similar to the one posted on Blackboard, or very similar. Okay, it's the same style. Okay, any other question? دكتور البروبلمز رح يجوا مثل هول البروبلمز عم نحلهم هلا ولا انه Yes, اصغر؟ yes. هلا أصغر شوي. يعني ال problems أوقات be one problem I test several concepts. بالexam بيكونوا small problems يعني because I should respect the time given at the end and it will not be a long problem, but it will be a part. يعني each problem we did here involves several questions that are possible to be given in the test. Okay. Any other question? Doctor, Yes. Yes. can I ask you a small question in chapter 2? Yes, sure. دكتور الهيدروجين بنعتبره انه هو non metal وبنعتبره انه بيعمل covalent bonding مع الجروب 4 5 6 7. هو exception because he will reach the stable state على 2. بينما هوليك بيكون عندهم outer orbit of 8 electrons. This is why they are metals and tend to lose their electrons. اوكي ودايما بدنا نعمل اذا بده يعمل مثلا هيدروجين بوندينج او حتى دايبول بوندينج بنعتبره هو تشارج بوزيتيف يعني اللي عنده الانر تشارج. Yes لانه الالكترونز تبعه بيكونوا على one part يعني بيروحوا على ميلة الثاني atom, so the other side will be positively charged. اوكي واذا بده يعمل مع الجروب 1 2 3 بيعمل metallic bonding. yes بس هو عادة قليل تيعمل metallic bonding. اوكي لانه ساعتها ما بيعود عنده ولا الكترون. عرفت كيف يعني it's difficult to take an electron from H لانه it's very close to the center. okay so in general بيكون في metallic bonding مع هوليك الatoms of group 7. okay yes. it's hard to take an electron from H because the electron تبعه is very close للnucleus. يعني بنعتبره هو جروب 7 right؟ مظبوط
يعني هو اكثر يمكن اللي بيقدر يعمله معقول يربح الكترون مثل بالجروب 7 بس يخسر الكترون صعب. اوكي ثانك يو دكتور. Okay. Other questions? دكتور عندي سؤال عن exercise 1. Yes. In this chapter? Yes. Yes. Yes, tell me. اوكي هلا ببارت بي سوري مش exercise 1. مش exercise 1. Which one? Exercise 3. Yes. Okay, part C, we needed to find the E. Modulus of هلا elasticity. okay, Yeah. yes. أول method اللي أنت عملتيها إنه using the modulus relation. Yes. Exactly. Point one. هلا Okay. أنا جربت Which one? جيبها بغير طريقة. بالoffset value. Yes. Okay. طلع لي wrong answer ومش small difference, a very huge small? difference. Oh, really? Okay. What did you do? جبت السيجما هلا ييلد. mainly اوكي خلينا نعم. نعملها سوا. هن جابوا السيجما ييلد صح؟ أوكي. السيجما ييلد. صح سيجما ييلد ما هي ما اوكي. مشكلة. بدنا نقسم السيجما ييلد على ابسيلون ييلد ماينس 0.00. minus 0.002. اوكي هلا ابسلون ييلد انا جبت كيف جبت دي الابسيلون؟ واي باي انتربوليشن. لا ما فيك Sorry. تعمل انتربوليشن تجيب الابسيلون. اوكي كيف بدنا نجيب دي واي؟ تجيب الابسيلون ييلد بدنا نشوف اذا في انفورميشن. هلا هون اذا بدك ما كان في مش ما كان في. عرفت كيف؟ ما فيك تعمل انتربوليشن هون. This is why here لانه ما اعطوني ولا انفورميشن. لو اعطوني اللينث at yield اوكي كنت بقدر استعمل هيدي البروبرتي بس ما اعطوني اللينث at yield. اوكي هلا انت اذا بدك صار فيك you can deduce اللينث at yield من وراء انه جبت ابسلون من وراء انه جبت الالاستيسيتي مودولس لانه جبته من point 1. Now knowing الالاستيسيتي مودولس و knowing epsilon سيجما yield فيك تجيب epsilon yield. ما فيك تعمل interpolation لانه انت عملت الانتربوليشن بين اي بوينتس؟ بين بوينت 2 واف واي واي واليلد. ما 2 منه باللينير ريجن. 2 صار بقلب السترين هاردنينج ريجن. سوري بين 2 1 عملت الانتربوليشن. ايه ما هي اللي بدي اقول لك اياه. 2 برا الالاستيك 1 بالالاستيك يعني you can't do this. It's not a linear relation. اوكي فهون هن اذا بدك تقدر تستعمل الميثود تبعك او بدهم يعطوك اللينكس ات ييلد. اوكي واذا ما اعطوك اللينكس ات ييلد بدك خلص يعني مجبور تستعمل point 1 تجيب الالاستيسيتي ومن point 1 هلا صار فيك تجيب انت اللينكس ات ييلد. You can deduce it. Okay. Yes, thank you. Okay. Other questions? Yes عندي بس بعد سؤال صغير بخصوص البرينل تيست. بس 1 second sorry Maroon is asking a question. ما فينا نستعمل 0.00 بلا اكيد. ما نحن بس عملنا سيجما 1 على ابسلون 1 اعتبرنا انه اول بوينت هو 0 Maroon. اوكي لانه دلتا سيجما بتكون سيجما 1 ماينس 0 ودلتا ابسلون بتكون ابسلون 1 ماينس 0 مشان هيك عملنا سيجما 1 اوفر ابسلون. اوكي please can you continue your question اللي كان عم يسألنا. يس عن البرينل تيست سؤال بس يطلعنا الفاليو
Yes. should we round it ولا it's not مش round it يعني should we take a whole number مش ضروري. ولا مش ضروري؟ حط كمان مش ضروري. اوكي اوكي. يا دكتور بس سؤال صغير بنمبر 5 وقت كنا عم نجيب الاريا بالرول بتاعت الكونزرفيشن اوف فوليوم. Yes. هون نحن مش عم نجيب فوليوم لأنه عم نضرب باللانث، عم نجيب اريا بس بغير ميثود صح؟ إنه عم نجيب عم نعمل A0L equal ل AL أو شيء. ايه نحن بس يكون في انا عندي سبيسيمن، هالسبيسيمن بالكمبريشن شو بيصير فيه؟ الهايت تبعه بتقل، فتيضل في نفس الفوليوم مفروض الاريا تزيد. اوكي هلا if we assume انه الكروس سكشن اريا is the same everywhere، الانيشال فوليوم كيف فينا نكتبه؟ الانيشال فوليوم هو A0L0 والفاينل فوليوم هو A times L. اوكي مشان هيك فيك تقولي انه since we have conservation of volume we assume constant cross section over the specimen, we can put them equal to each other. This will allow us to, if we know L at a certain instant, we can calculate A. اوكي هاي لنجيب true sigma لانه true once أو بنجيب الاكتوال area بصير فينا نجيب true stress based on the formula F over actual area. او اذا بدك كمان اذا انت اوريدي جايبه الانجينيرنج ستريس والانجينيرنج سترين فيك تستعمل الريليشن بين الانجينيرنج والترو فاليوز. اوكي بس اصلا اذا بتذكري نحن وقت عملنا demonstration لهول الفورمولاز we based ourselves على هالconservation of volume لانه لقينا انه A0 over A هي equal to L over L0. yes okay. يعني they are equivalent. لا ماريا to use the conservation of volume على طول conservation of volume بتزبط. اوكي بس الفورمولا AL equal A0 L0 تتزبط لازم تكون الكروس سكشن يونت. اوكي يعني انت بالنكينج بارت مثلا ما فيك تكتبي هالريليشن لانه بالنكينج بارت شو بيصير؟ بيصير like this، بيصير عندك اذا برسم السبيسيمن بيصير في reduction of area at a local level. اوكي فساعتها الاريا ما فيك تكتبيها الفوليوم هو A 1A times L لانه A here is different than A. اوكي يعني كل شيء وفي uniform cross section فيك تستعملي هالفورمولا بس الفوليوم is always conserved in all cases. okay. بس لحظة كان في حدا سألني مارون كنت عم تقلي انه عن اللينير انتربوليشن تبع علي اذا بتستعمل 0 0 والبوينت 1 اثنيناتهم بقلب الالاستيك ريجن بس هو علي عم بيقول انه انا اذا بدي استعمل بمجرد ما يستعمل انتربوليشن يعني كانه استعمل البوينت 01 اذا استعمل ال 01 يعني كانه جاب الالاستيسيتي منهم يعني صارت الانتربوليشن تبعه equivalent لانه يستعمل بوينت 0 and 1 ففي علي يستعمل 0.01 والييلد ويقول انه هن على straight line اذا بدك بس هي الفكره انه الييلد اللي هن عاطيننا اياه based على 0.2 offset يعني هن اعتبروا انه منه على اللاين تبع ال 0 مع ال 1 هو على البوينت على اللاين اللي مر قبل 0.002. عرفت كيف؟ مشان هيك احسن ميثود هي انه تجيب الاي اول شيء من 0.1 وترجع تستعمل الاوفست تجيب الايكويفالنت ابسولوت. اوكي any other question? Okay guys, so بركي Friday we go over the MCQ together. Try to do the MCQs for Friday and if you have also any questions we can continue. I can answer them the next time. If now you don't want anything else. Okay? Okay, bye doctor. Thank you. Thank you. So see you next time. Bye.